Namaste, I am Rajendran and this here is Rajendran Dandapani from Quotidians. In the studio, we are reaching Quotidian 500 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இந்த 500வது எபிசோடுக்காக கேள்விகள் we asked for a lot of questions from our viewers and அந்த கேள்விகளை நான் வச்சிருக்கேன், கேட்க போறேன். ஆரம்பிக்கலாமா? Why are you doing these videos? Learning, is this your way to leave behind some legacy? அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாமே. Can you tell us? அந்த மாதிரிலாம் பெருசாக நினச்சிக்கலாம். பட் primarily, fundamentally, those who have been with me on this long journey from the beginning, they will realize that I am basically tipping my cup. என்னுடைய கப் தினம் நிரம்புகிறது. நான் படிப்பதிலிருந்து, கற்றுக்கொள்வதிலிருந்து, என்னுடைய மாணவர்களிடம் நான் இன்டராக்ட் பண்ணுவதிலிருந்து my cup is filling up. அதை அப்படி 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 சைடில் கொஞ்சம் அப்படி சாய்ச்சி விடுறேன். எனக்கு தெரிஞ்சது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படித்து முடிச்சுட்டு ஷேர் பண்ணுறேன். அப்படி தான் நான் இதை பார்க்குறேன். ஸோ லெகசி அப்படின்லாம் யோசிக்கலை. பட் இஃப் திஸ் எண்ட்ஸ் அப் பீயிங் யூஸ்ஃபுல் டு மோர் பீப்புள் தென் ஐ கேன் இன் பர்சன் ரீச், தேங்க்யூ யூடியூப். How do you choose your topics? Juicy content அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. At one instance, I see you quoting from a variety of things. Tirukkural irukku, books irukku. How do you get the relevant stuff? Is it on the go or do you dwell in them? Okay. நிறைய இன்டர்நெட்லேயே இருக்கு. உங்களுக்கு நேரமும் ஆசையும் இருந்தால் you can all do this. Just need to keep your eyes and ears open and be always hungry for the next good topic. And எப்பவுமே நம்ம இதை பற்றி முன்னாடி கூட பேசியிருக்கோம். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, while you learn new things, reconnect with the older things, the things you already know, the things you think you already know. அந்த reconnection, networking, intertwining பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா pretty juicy stuff is waiting for all of us. That's the way I choose. And சில எபிசோட்ஸில் நான் புத்தகத்தோட பேர் கூட சொல்லியிருக்கேன். ஜோஹோ ஸ்கூல்ஸில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற புத்தகங்கள். அந்த புத்தகங்களை நான் சூஸ் பண்ணும்போது டிபிக்கல் காலேஜஸ்லேயும் அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேயும் ப்ரிஸ்கிரைப்டு புக்கு மாறாது. வருஷம் அந்த புக்கையே தான் அரைப்பாங்க. பட் நாங்கள் ஜோஹோ ஸ்கூல்ஸில் we make it a point to choose a new book, a new curriculum, an unusual, interesting take, a different, modern, popular author. நான் படிக்காத புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுத்து என்னுடைய மாணவர்களோடு சேர்ந்து படிக்கிறேன். And that itself is enough. So much. நான் ஹேஷ்டேக் போட்டு வச்சுருக்கேன், ஃபியூச்சர் கியூ அப்படின்னு. இனி வரப்போகும் குவோட்டிடியன்ஸில் கவர் பண்ணுறதுக்குன்னு அவ்வளவு ஆல்ரெடி சேமித்து வச்சுருக்கேன். பஞ்சமே கிடையாதுங்க, சீரியஸ்லி. How do you find time to do all this despite your very busy schedule? Adha patti. There is only one answer to this, and that is probably going to be perceived as a lie or as an eyewash. The answer to this is you need to do better management of your time. நம்ம கையில் கொடுக்குற டைம் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான். இந்த ஆள் இருக்கானே, இவனுக்கும் அதே 24 hours தான், எனக்கும் அதே 24 hours தான். It simply depends on what you decide to channelize that time in. Also, ஒரு ஆத்தர் இருக்காரு, ட்ரூ ஃபேரல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவரோட பேர். அவரை பற்றியும் நம்ம குவோட்டிடியன்ஸில் பார்த்துருக்கோம். He talks about something called the personal monopoly. And he says, aim to achieve personal monopoly. அப்படின்னா என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, be the best at what you do அப்படிங்கிறது ஒரு லெவல் அட்வைஸ் இல்லையா? do what you canங்கிறது லோயஸ்ட் லெவல் அட்வைஸ். do the best that you canங்கிறது செகண்ட் லெவல் அட்வைஸ். whatever you choose to do, strive to be the best in the world in that அப்படிங்கிறது தேர்ட் லெவல் அட்வைஸ். ஒரு விஸ்வநாதன் ஆனந்தோ, ஒரு பிரக்ஞானந்தாவோ, ஒரு சச்சின் தெண்டுல்கரோ, ஒரு விராட் கோலியோ, I have taken up cricket. In cricket, I am going to not bowl, I am going to bat. Because I want to be the best in the world to do that. அப்படிங்கிறது third level advice. Fourth level advice. அது என்னன்னா,
whatever you choose to do, whatever you end up doing, strive to be the only person who can do it. Not best, the only. That is the monopoly angle. Be the best தாண்டி be the only. இப்போ காய்கறி நறுக்கிறது, துணி மடிச்சு வைக்கிறது, பால் பேக்கெட் எடுத்துன்னு வந்து வீட்டில் கொடுக்கறது, சமைக்கிறது, கார் ஓட்டிட்டு போய் ஒரு கடையிலேருந்து ஒரு சாமான் வாங்கிட்டு வருது, valuable things that every husband or son of the family, every member in any family environment should be expected to do. But am I the best at doing it? Probably not. Am I the only person who can do it? Of course not. இந்த ஒரு selfish அஜெண்டான்னு கூட நம்ம நினைக்கலாம். If you can channelize yourself towards that altruistically selfish approach of spending time only on those things that only you can do, time தானா கிடைக்கும். Talk about productivity. How many hours in a day will you be productive அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து easy question, hard to answer, because the moment you start tracking your productivity, you are cheapening it. ஏன்னா ஒரு தொழிற்சாலையில் பாட்டிலாக வருது, அந்த பாட்டிலுக்கெல்லாம் மூடி போடுறது அப்படின்னா எத்தனை பாட்டிலுக்கு எவ்வளோ நேரத்தில் எவ்வளோ மூடி போட்டேங்கிறது ப்ரொடக்டிவிட்டி மெஷர். பட் இஸ் தட் ஹவ் யூ மெஷர் கிரியேட்டிவிட்டி? இஸ் தட் ஹவ் யூ மெஷர் group collaboration? Is that how you measure the long-term benefits of a decision you're taking? Of course not. So அப்படி வரும் பொழுது நேரத்தை வைத்து இதை கணக்கிட கூடாது. முடியும், ஆனால் கூடாது. measure what matters அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நம்ம. பட் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்காக நான் இதை சொல்றேன். work, everything else other than work at home, outside, fun, sleep. 3 quadrantsல, அது quadrantல 3 parts of 3ல நம்ம பிரிக்கலாம். அப்படி பிரிக்கும் போது I think I have not slept enough. தூக்கத்தை கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கு நான் பின்னோக்கி பார்க்கும் பொழுது எனக்கு தோன்றது. bad thing to do. Do not follow that advice. How much time will you spend for research on a particular video? How many hours? How many days? Depends. Some topics, I think they are pretty easy and I dive in, and that's when I learn, oh my God, all that I knew, all that I thought I knew, எல்லாம் தப்பு அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான உலகம் திறந்து உள்ள இழுத்துட்டு போகும். அதனால தான் சம்டைம்ஸ் பார்ட் 1 பார்ட் 2லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோ இருக்குது அதை சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் ஒரு சீரீஸ் 3 பார்ட்ஸ் பண்ணோம். எதுவும் ஞாபகம் இருக்கா? கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கே, கஷ்டமாக இருக்கே அப்படின்னு நினச்சிட்டு போகிற சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டப்புன்னு அது கான்டென்ட்டாக நிற்கும். அந்த கான்டென்ட்டை ஸ்லைடாக மாற்றிடுவோம். ஸ்லைடாக மாற்றிட்டு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு போயிடுவேன். அண்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா, டாப்பிக்கை வச்சு டைட்டிலை வச்சு இது எவ்வளோ நேரம்னு கணக்கிடவே முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்ல வரேன். How do you manage to read so much? How do you remember them? அதை சொல்லு. ஓகே, ரோலிங் ஐ. ஓகே, எப்படிரா பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறியா? கிண்டலாக கேட்குறியா தெரியல. எனிவே, படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ரொட்டீன் or habit that all of us need to somehow weave into our daily routine. Weekend படிச்சா போறாது. You'll be weekend if you do that. தினமும் அது காலை மாலை மத்தியான நேரம் travel, audio book, or probably நான் பண்ற மாதிரி மற்றவர்கள் படித்து அந்த படிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பிடித்த அப்படிங்கிற அண்டர்லைன் பண்ற விஷயங்களை நான் பார்ப்பதற்கு ஒரு வழி வச்சிருக்கேன். அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புங்க. I'll tell you more about it. பட் இந்த மாதிரி வைக்கேரியஸ் ரீடிங், ப்ராக்ஸி ரீடிங் நிறைய பண்ணுறதுனால most of you think wrongly that I remember a lot. Actually, no. I remember pretty little.
But probably because I exposed myself to so much more out there, if I remember 1,000th of what I read, it is already more than what this guy here, he probably doesn't read at all. படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிட்டா கூட அந்த மொட்டைக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும். You see the difference? So do not depend on memory and recall. Instead, depend on filling the bag up. Add a lot more is how I would put it. And சில episodes முன்னாடி we saw something called spaced repetition. I hope you remember that. ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நீ நினைச்சேன்னா expose yourself to that once again. And then after a while, once again. And then after a longer while, one last time. நீ மறக்க நினைச்சா கூட மறக்க முடியாதுப்பா. That is the beauty of that scientific research. You started Quotidian on 1st January 2021. Now it's almost 1,000 days and we are reaching the 500th video now. Every video has its own depth, research, stupendous amount of content, thought process that's gone into it. You don't seem to be compromising any other aspect of your life. You're managing multiple priorities. Despite managing multiple priorities, you maintain this exceptional level of consistency. Can you please let us know how you pull this off? What's the secret? ரெண்டு பேர் வேலை பண்றீங்களா? அது பொய் again. மற்றதெல்லாத்தையும் செய்து கொண்டே உங்களால் இதை எப்படி செய்ய முடிகிறது அப்படின்னு நினைக்கிறதே தப்பு. Because limited time. Every time you say yes to something, there are probably 100 no's that you have said on the way. சிலது பிடிச்சு, சிலது பிடிக்காமல், விரும்பாமல், மனது வருத்தத்துடன் எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு நீங்க நோ சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கீங்க. அதை நம்ம மறக்கவே கூடாது. And so, probably when you are choosing your career, when you are choosing to pursue something, ஒரு கோட்டிடியனில் சைவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தரோட, டெரெக் சைவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆத்தரோட புக்கை பார்த்தோம். அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, எஸ் நோ கிடையாது, நோ ஒரு பக்கம், பட் எதை சூஸ் செய்யணும், செய்வதற்கு எதை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா எஸ் இல்லையா, ஹெல் யா. ஒரு விஷயத்தை பண்றியாடா அப்படின்னா பிடிச்சிருக்கு, பண்ணா எனக்கு பிடிக்கும், நான் பண்றேன். அது இல்லையா, பண்ண விடலைன்னா, பண்ண முடியலன்னா, if it's quite some time since I last did it, I don't feel like I am living even, I can't be without doing it, அப்படின்னு இருக்கிற விஷயத்தை தேர்ந்தெடு. பண்ண பிடிக்கும்ங்கிறது இல்லை, பண்ணாம இருந்து போயிட்டா எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கொஸ்டின்ஸே எனக்கு வருங்கிற மாதிரி விஷயங்களை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு அந்த ஆத்தர் சொல்வார். That might be a good decision. What is the secret behind your relentless, enthusiastic efforts? Secret enna? Okay. Probably that guy. Have there been moments in your YouTube journey where you felt like giving up on creating videos? And if so, what inspired you to keep going and reach your 500 episode? Okay. Truth be told, நான் பெருமை சலிப்பு பண்றேன்னு நினைக்காதீங்க. உண்மையாக சொல்லணும்னா என்னுடைய நண்பர்கள் சில பேர் என் கூடவே ட்ராவல் பண்ணவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தெரியும். அட்லீஸ்ட் 15 to 20 times I would have told myself and I would have shared with my colleagues, பேசாமல் விட்டுருவா, நிறுத்திடுவா, போருமா, இதை பண்ணியே தான் ஆகணுமா, ஒரு நாள் பண்ணலன்னா யார் என்ன கத்த போகிறாங்க, does anybody even bother அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஹார்ட் ரெண்டிங் ஸ்டேட் ஆஃப் மிசரி அண்ட் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ்க்கு நிறைய தடவை வந்திருக்கேன். நாட் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ். What's the question? What inspired you to keep going? What kept me going அப்படின்னா இதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் பசிலிங்காகவே இருந்தது. கொஞ்சம் ஈகோ, ஆரம்பிச்சதை விட்டுறக்கூடாது, நம்ம பேர் ரிப்பேர் ஆகிடும், வாட் வில் அதர்ஸ் திங்க். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா,
What will others think எல்லாம் ஒரே பண்ணாதடா. Follow your passion, trust your call அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, your inner pull அப்படின்னு. Sometimes ego probably is useful அப்படிங்கிற லெசனை கற்றுக்கிட்டேன். ஏன்னா நான் வைராக்கியம் ஆரம்பித்தேன், முடித்துவிட மாட்டேன், முயற்சி செய்வேன் அப்படிங்கிறது எனக்காக மட்டும்தான் பண்ணேனா, அல்லது ஒரு கார்னரில் அந்த ஈகோ ஹர்ட் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் பண்ணினேனா? I don't know the answer, but I think ego played a role. Yeah, if I were a literal nobody doing my second video, I might have stopped. But only because I was doing my 499th video, I stayed late. I sacrificed some of the other luxuries. I got bashed up by some family members, but I still ensured I kept the deadline. Given the dedication and effort you have put into your YouTube channel, do you feel it's been worthwhile, even if it meant missing out on personal or official commitments? What drives your commitment to your content despite these sacrifices? நல்ல கேள்வி இது. பர்சனல் அஃபீஷியல் கமிட்மெண்ட்ஸுக்கு பிரச்சனை வந்ததா அப்படிங்கிற கேள்வி. லக்கிலி டீச்சர் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொஃபஷன் இருக்கு பாருங்க, அந்த ப்ரொஃபஷனில் பர்சனல் இண்டிவிஜுவல் க்ரோத்தா, ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷனல் பெனிஃபிட்டா அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்டிங்ஷன் pretty grey, almost non-existent. நீங்கள் ஒரு வேலை, காமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட், எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் வெர்சஸ் ப்ரொஃபஷனல், இண்டிவிஜுவல் வெர்சஸ் ஆர்கனைசேஷனல்ங்கிற வித்தியாசம் கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியும். பட் நான் படிக்கும், நான் கற்றுக்கொள்ளும் ஒவ்வொன்றையும் இன்று மாலை எனது மாணவர்களுக்கு நான் அதை இன்னும் அழகாக சொல்லித்தர முடியுங்கிற அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கு பாருங்க. I can't really say, oh, this is individual learning for personal benefit. That is official for professional. You can't. So, அந்த ஆங்கிளில் நான் கொடுத்து வச்சவன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I am thankful for the path my career took. I have one foot in professional software development, while the other foot is firmly planted in the world of teaching. அண்ட் அந்த டீச்சிங் உலகத்துக்கு இது ரொம்ப உதவுறது அப்படிங்கும் போது ஐ டோன்ட் see such a question rising. Based on one previous Quotidian, you had talked about your wife asking you not to kill yourself by doing these videos. Other friends asking you to take a break in reference to your previous answer. You talked about ego inspiring you to continue. How do you manage that pressure? Pressure from family, pressure from wife, loved ones. Adha patti sollu. Who said I have managed that pressure? I still feel that pressure. That is good pressure. All of us need that antipodal, counterbalancing pull or push. You need that. அது இல்லைன்னா செங்கல் அண்ட் ஹீலியம் பலூன் மாதிரிங்க. ஹீலியம் பலூன் தேவை உன்னை தூக்கி கொண்டு செல்வதற்கு, பட் செங்கலும் தேவை உன்னை கிரவுண்ட் செய்வதற்கு. இட்ஸ் அ புஷ் அண்ட் புல், எ yin and yang, a beautiful orchestra of two contrasting forces. You need it. What previous skills did you already have that were helpful for this venture? What new skills did you acquire in these 500? Okay. ஸ்கில்லுங்கிறத விட ட்ரெயிட்னு வேணால் சொல்கிறேன். ஏன்னா முக்கியமான ட்ரெயிட் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு பி ரெடி டு மேக் அ ஃபூல் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, நான் Quotidian 001 அதில் சொல்லுவேன், காமெடியன்லேருந்து எடுக்கிறேன் இந்த டிஎன் அப்படிங்கிறத அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். ஐ ஆம் ஆல்ரெடி அ bloody joker. I don't take life seriously. People don't take me seriously most of the time. I try cracking silly jokes at the most inopportune times. And that trait has made me have no inhibitions whatsoever when facing a camera. So, அது பிகினிங்லேயே இருந்தது ரொம்ப உபயோகமாக இருந்தது. What did I learn
over the past 500 புதுசா என்னடா கத்துண்ட அப்படின்னா 11th hour அப்படிம்பாங்களே. நான் வந்து 11th hour 59th minute வரைக்கும் தில் பண்ண முடியும். என் கூட ஒருத்தர் இருக்கார், ஆதித்ய ராஜா அப்படின்னு. உங்கள்கிட்ட நான் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் கூட பண்ணியிருக்கேன். அவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஃப்ரேஸ் தான் அது. பண்ணிடலாம் அப்படிம்பார். ஹேஷ் பண்ணிடலாம். பேசிக்கலி இட் மீன்ஸ் I am confident about my abilities and I know I am doing something good, of good value. The planets will align themselves. Things will fall in place. Time will slow down if needed. We will be able to make it. அப்படிங்கிற ஒரு இந்த லாஸ்ட் மினிட் பேனிக் நல்லாவே குறைச்சுட்டேன். That's not a skill. That again is probably a personality trait. But I think அந்த ஒரு ஞானோதயம் over 500 I have reached. Which episode was the hardest by any measure? Longest preparation, number of takes, etc. Can you please share the story behind that episode? Okay, நான் earlier சொன்ன மாதிரி இது ஹார்ட் இது ஈஸின்னு சொல்கிற மாதிரி டாபிக்ஸை வச்சு சொல்ல முடியாது. இப்போ நான் ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை சொன்னால் இதுக்கே இந்த ஆள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கிற டவுட்ஸ் கூட உங்களுக்கு வரலாம். ஸோ ஐ வுட் நாட் rather go into that. There were a few unusually hard episodes and some ridiculously easy ones too. அதுக்கு நான் போல இப்போ. But twice, thrice I had done the complete recording, and when I opened up the file didn't exist. In one case the file didn't have the audio track. இங்க wire connection சரியா பண்ணாம ஆடியோ கம்ப்ளீட்டாக மியூட்டில் வந்தது. ஐ ஹேட் டு டூ த கம்ப்ளீட் திங் ஒன்ஸ் அகெயின். ஃபுல் ரீரெக்கார்டிங் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு. அண்ட் இந்த தேர்ட் கேஸ் அந்த வீடியோவை நான் அப்படியே பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காதான்னு எனக்கு தெரில. இந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் சொல்லுவாங்களே, அந்த ஸ்க்ரீனை சரியாக ரிமூவ் பண்ண முடியாமல் ஒரு மாதிரி என்னுடைய அந்த பேக்ரவுண்டும் ஃபோர்க்ரவுண்டும் மெர்ஜ் ஆகி என்னோட ட்ரெஸ்லேருந்து கொஞ்சம் அப்படி காணா போய் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு வீடியோ வந்தது. ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டோம் அதை ரிமூவ் பண்ண. திருப்பி தான் ஷூட் பண்ணுமான்னு பயப்பட்டோம். பட் we ran out of time, we launched it. And so these are some of the occasions where it really challenged me. அப்படின்னு என்ன ஒரு it threw the gauntlet at me. These episodes are from a lot of research, interpretation, correlation, sharing with intent. By that very nature, they are bound to have an impact on people. Are there any episodes the preparation of which changed your own life significantly? Right. I have to give a meta answer to this again because it's not a specific topic but the act of preparation. இன்டர்நெட் எதையுமே நம்பக்கூடாது. இந்த ஆள் எதை சொன்னாலும் நம்பிடலான்னு இருந்துடக்கூடாது. இந்த சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு புரியவே புரியாதுன்னு தள்ளி வச்சிடக்கூடாது. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியுமே, இதை பத்தி எதுக்கு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும்னு இருந்துடக்கூடாது. All these mellowing down அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This mellowing down happened when I started on this journey. Extremely humbling. At least for that, each of you, உன்னையும் தான் சொல்றேன், each of you should try a YouTube channel. Among all the episodes you have done, which one on which topic got the most engagement, user, viewer? I would like to pass this question because I haven't tracked engagement. I am not that viral kind of guy. Also because I don't know how to do it. I don't have the time. I'm not interested in money. Yes, I would love to have 1 million followers, but I am not interested in doing whatever it takes to get 1 million followers. I will do what I think I like doing, what I think others should come to know about. I'll put my best efforts into it. But the meta effort இருக்கு பாருங்க, இதை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு என் பையன் சொல்லுவான், நான் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறேன், ஆனால் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு, மணி அடி, பட்டனை அமுத்துன்னு மட்டும் நீ சொன்ன அப்படின்னா. I never said that. I can proudly say 500 வீடியோஸில் ஒரு தடவை கூட அப்படின்னு சொன்னது இல்லை. அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் நான் பேச மாட்டேன். What would be the one key takeaway
from these 500 videos, any key takeaway, single takeaway? There is so much to learn. One lifetime is not enough. அப்படிங்கிறது ஒரு sobering thought. But at the same time, never has it been this easy to learn. நீ மட்டும் கற்றுக்கொள்வதுங்கிற அந்த முடிவை, அந்த டிப்பிங் பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ணிட்டேன்னா, you just have to keep your eyes and ears open. அப்பவே சொன்ன மாதிரி. So I would say this is my takeaway. I will repeat. Never has there been so much to learn around you, so much. Never has it been so easy to learn all that. What would be your ideal dream goal when you reach 1,000 videos? When I reach 1,000 videos, I have a few people. I really love them. They haven't watched my videos. At least when I reach 1,000, they acknowledge me for whatever the monkey that I am, and give me that humor me that little bit and watch a video or two. Please. What's the biggest lesson for you personally, having done a lot of research and mind crunching for these videos? Lesson. I think we have covered this question. Yeah, let's move on. What is your biggest regret so far in this journey? My biggest regret so far in this journey, what stopped me from starting this earlier? I could have. ஒரு கோவிட் வந்து வீட்டில் அடைச்சு எப்படியாவது உலகத்துக்கு ரீச் அவுட் பண்ணணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்தை கொண்டு வந்த அப்புறம் தான் நான் இதை பண்ணேன். வேற ஏதாவது ட்ரிகர் இருந்திருக்கலாமே, இன்னும் நிறைய ஷேர் பண்ணி நானும் இன்னும் நிறைய கற்றுக்கொண்டிருப்பேனே அப்படிங்கிற ரிக்ரெட் வருது. Similarly, what has been your best or highest climactic point of happiness? People write to me. Comments ரொம்ப வருதில்ல, அது என்னமோ தெரியல. But individually, because I put my phone number up there, people write to me on WhatsApp. ஒரு லேடி ரீசெண்டாக எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அப்புறம் I was about to give up, and thank you for this video. எனக்குன்னு பண்ண மாதிரி, எங்கள்கிட்ட நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி எனக்கு பட்டது, and I lived to see another day, and I overcame my troubles, and ஒரு clouds of doubt என்னை சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது. I was able to push them all away, and now today I am able to come back with motivation and energy ன்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க, சண்டைலாம் போட்டிருக்காங்க சில பேர். ஸோ இந்த என்கேஜ்மெண்ட், பியூர் மென்டல் என்கேஜ்மெண்ட், ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ தட் பர்சன். அவங்க பேர் தான் எனக்கு தெரியும். மென், விமென், யங், ஓல்ட், ரூரல், அர்பன், அமெரிக்கன், இந்தியன், சிங்கப்பூரியன்ஸ் ஹேவ் ரிட்டன். அண்ட் எவ்வளோ அழகாக இன்டலெக்சுவல் டு இன்டலெக்சுவல் ஒரு பியூர் ஷேரிங் பண்ண முடியறது பாரு அப்படிங்கிறது வந்து unadulterated happiness. If you could go back to your very first YouTube video, what advice would you give to your own past self, knowing what you now know? 500 kapram pinnokki. Yeah. I'll probably have to tell that person, external benefits, extrinsic motivation கிடைக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டா இவ்வளோ அள்ளலாம், இவ்வளோ யூசர்ஸ் வருவாங்க, இவ்வளோ ஃபேம் வரும், இவ்வளவு லைக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த மோட்டிவேஷனை மனசில் வச்சுண்டு மட்டும் இதெல்லாம் பண்ணிடாதடா. இட் இஸ் அ லாங் டார்க் நைட் அஹெட். Even if you see light at the end of the tunnel, it is not the exit. It is a train coming at you. ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற அந்த வார்னிங் தான் நான் கொடுக்க விரும்புவேன். பட் டு மை கிரெடிட் அண்ட் டு திஸ் கைஸ் கிரெடிட், அதை ஆசைப்பட்டு ஆரம்பிக்கவும் இல்லை. பட் ஒன்ஸ் இன் அ வைல், ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன்,
சில பேரோட சேனல்லாம் பார்க்கும்போது எப்பட்றா இந்த ஆளுக்கு, எப்பட்றா இந்த அம்மாவுக்கு இவ்வளவு அள்ள முடியறது, எங்கேருந்து இவ்வளவு யூசர்ஸ் வராங்க, எவ்வளவு கமெண்ட்ஸ் பாரேன், எனக்கு ஏன் ஒன்றும் போட மாட்டேங்கிறாங்கங்கிற அந்த pretty human feeling அது. So if I were to go back to episode 1, I'll warn that guy. பெரிய ஹோப்லாம் வச்சுட்டு ஆரம்பிக்காத. டிப்பிங் கப், குட் மெட்டஃபார், நைஸ், கோ அஹெட். பட் டீப் இன்சைட் அந்த மாதிரிலாம் ஆசை இருந்ததுன்னா ஜாக்கிரதை அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இத்தனை அறிவு, நேர்த்தி, கோர்வை எப்படி பெற்றீர்கள்? நீங்கள் செய்யும் இந்த டிஜிட்டல் தொண்டு மகத்தானது என்று நீங்கள் உணர்ந்ததுண்டா? ஓகே. Deep inside, all of us are proud about what we do. ஒருத்தனை ப்ரவுட் பர்சன், ஹம்பிள் பர்சன்னு சொல்கிறது வந்து ப்ராபப்ளி அதனுடைய வெளித்தோன்றல்கள்னால தான் நம்ம சொல்கிறோம். If I am able to successfully hide the feeling of pride that I have inside me and I do this, எவ்வளவு சாது, எவ்வளவு ஹம்பிள் அப்படின்னு எல்லாரையும் சொல்லிடுவாங்க எல்லாருமே. ஸோ நிச்சயம் ஐ எம் ப்ரவுட் ஆஃப் வாட் ஐ ஹவ் அச்சீவ்ட். லெட்ஸ் நாட் மின்ஸ் வேர்ட்ஸ் தேர். 365 நாள் 365 வீடியோ. ஐ எம் ட்ரூலி ப்ரவுட் ஆஃப் தட் அச்சீவ்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் பை அப்படின்னேன். பையில் ஒன்றுன்னா அந்த கரெக்டாக டிஜிட் வரும்போது என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும், மழையே இருந்தாலும், காலில் எனக்கு ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அந்த ஆப்ரேட் பண்ண ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஐ ரெக்கார்டட் அண்ட் பப்ளிஷ்ட் அ வீடியோ. ஐ எம் ப்ரவுட், அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் ப்ரவுட். பட் அதை தாண்டி நீங்கள் ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ராங் வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. பெரிய தொண்டு அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க. எஸ், இது எனக்கு ஆற்றிக்கொள்கிற ஒரு தொண்டு அப்படின்னு நான் நினச்சிப்பேன். வேணாம். எஸ், ஐ எம் சர்விங் மை செல்ஃப். ஐ எம் ஹாப்பி இஃப் தட் பெனிஃபிட்ஸ் யூ ஆல்சோ. That is the only stance I'm going to have. Because that's the only stance that will let me continue doing this even if no new subscribers come. That is the only stance that will allow me to be happy about what I'm doing in spite of all the criticism that I might be getting. Catch my point? Do you feel compelled to practice what you preach in Quotidians? பயங்கரமான கேள்வி இது. சில சமயம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசியிருக்கேன், அல்லது தூங்குங்கப்பா அப்படின்னு பேசியிருக்கேன். வீட்டிலலாம் ஒரே சிரிப்பு, நீ யாடா சொல்கிற அப்படின்னு அவங்கெல்லாம் இதை பற்றியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாததை நம்ம ப்ரீச் பண்ணுறோமோ அப்படிங்கிற கேள்வி நிச்சயம் எழுந்திருக்கு. பட் அகெயின், நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னு உங்கள்கிட்ட நான் பொய் சொல்லலை. இந்த மாதிரி விஷயம் கேள்விப்பட்டேன், இது நல்லா இருக்கு, பண்ணலான் இருக்கேன், நீங்களும் பண்ணுங்க. Many of the things that I have talked about are still in my sight. I am aspiring, I am wishing that I move towards that ideal self. லைஃபே அதானே, அச்சீவ் பண்ணிட்டா அப்புறம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லையே. Incrementally, asymptotically, closer and closer towards perfection. அதானே மோட்டிவேஷனே. How did you develop such good proficiency in Tamil? I remember you mentioning once that you studied Hindi and Sanskrit at school. எப்படி? ஜெயமோகன் சாரோட வெண்முரசுங்கிற புத்தகம், முதல் சாப்டர் ஆஃப் த முதல் புக் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய தமிழ் வேர்ட்ஸ், பழைய காலத்து 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் தமிழ் படிச்சிருந்தேன். அந்த வார்த்தைகள் மட்டும்தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடிஞ்சது. பாதிக்கு மேலே சரியாக புரியல, ப்ரொனன்சியேஷன் சரியாக வரல. But I started reading it aloud with my mom, to my mom, and automatically she corrected me sometimes. I corrected myself. I heard from others how to pronounce it right. The சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம். அந்த நாப்பழக்கம் தாங்க. அது வந்துருத்துன்னா ஃபண்டமெண்டலி ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை. And I am not talking about பாண்டித்யம் here. I am not some total pulavan in Tamil anyway. All I know is a little here and a little there, and I'm pulling them together and presenting them to you. And I'm happy to hear from you that you like the Tamil I speak. Nandri. Do you have plans to make thematic episodes? For example, 3 episodes on sports, 3 on music, 3 episodes on automobiles, and the madri? Okay. 501, something special is coming.
we may be changing the format completely. I can't tell you more than that. பொறுத்திருந்து பாருங்கள். When a reporter asked Rajamouli about his dream project, Rajamouli replied, Mahabharatam is my dream project, but currently I don't have the capability to bring my imagination to life for that epic. And with every individual film he is doing, he is indirectly preparing himself and building his capabilities for that Garland. My question to you is, do you have any Garland-like vision related to Quotidians or your life? ஏதாவது நல்லா இருக்கு கேள்வி. Probably too early to say this, but கேள்வி கேட்டதுக்கு நான் மதிப்பு கொடுத்து அதுக்கு மரியாதை கொடுத்து பதிலை சொல்கிறேன். I think we can thread all these together. Garlandங்கிற அழகாக ஒரு ஓமையை கொடுக்குறாரு. முத்துக்கள் ஒரு முத்து மணி மாலை அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதை I think there is a book sitting inside. அது என்னைக்கு எழுதுவேன், யார் எழுதுவாங்க, எப்படி எழுதுவேங்கிறதெல்லாம் அப்புறம். பட் ஒரு மோட்டிவேஷனல் புக் ஃபார் லேர்னர்ஸ் in the age group of 17 to 25 உள்ள உட்கார்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். When I reach 1000 perhaps, sooner than probably you think I would, we may see a book. விவேக் நடிகை மும்தாஸை கேட்பாரு, ஒருவேளை நீங்க நடிகை ஆலேனா என்ன ஆயிருப்பீங்க அப்படின்னு. For that she will say, அம்மா ஆயிருப்பேன் சார், or something like that. So for you, ஒருவேளை Quotidians நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. I think I am not a big believer of this 12B multiverse concept. ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இந்த பக்கம் நடந்தா அப்படியே அது வந்து ஸ்னோபால் எஃபெக்டில் கம்ப்ளீட்லி எங்கேயோ போய் கொண்டு போய் வைக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஐ எம் நாட் அ பிக் பிலீவர். ஐ மைட் ஸ்டில் பி த வே ஐ ஆம். ஐ மைட் பி continuing to learn and absorb, but not with such rigor. ஏன்னா Quotidian அடுத்தது நான் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே கற்றுக்கொண்ட சில விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர், ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரெஷர் இல்லைன்னா நான் இவ்வளவு விஷயங்களை இவ்வளோ வேகமாக பண்ணியிருப்பேனான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஐ மைட் ஹவ் பீன் அ பெட்டர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். ஐ மைட் ஹவ் பீன் அ பெட்டர் ஹஸ்பண்ட், எ பெட்டர் ஃபாதர், a better basketball player. One thing is for sure, and I think that is the same for all of us, not just me. You become good, you become better at the things that you spend more time in. You practice mindfully, longer, and more effectively. There is no magic involved. எப்படா அவர் அப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னா, எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாருன்னு போய் பாரு, எவ்வளோ மணி நேரங்கள் செலவு பண்ணுறாருன்னு போய் பாரு, அப்படிங்கிறது தான் பதில் இல்லையா? If I hadn't done Quotidians, I might have become an artist. I might have become a singer, just like you. அவ்வளோதான். If you could collaborate with anyone, living or historical, for a special Quotidian episode, who would it be and why? இது வந்து ஹைப்போத்தட்டிக்கல் கொஸ்டின் நினைக்கிறேன், அதனால தைரியமாக நான் சொல்லலாம். My wife and I love her so much and she loves me a lot, but we are like the antipodes. அவங்க ஒரு விஷயம் நினச்சாங்கன்னா I can predict how different my thought process and my final decision would be. பிகினிங்லேருந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்கள தெரியும் எனக்கு, அப்போலேருந்து that the value system is the same, but the thought process and the individual idiosyncrasies அப்படி வித்தியாசமாக இருக்கும். And who would you want to interview, or who would you want to be interviewed by அப்படின்னா, I would love to have her here. She will not come, but I would love to have her here. Can you share a memorable fan interaction or message that reminded you of the impact your content has on your viewers, on your audience? 2-3 நண்பர்கள்ட்ட நிறுத்திடுறேன் அப்படின்னு சொன்ன போது the way they reacted,
looked as if they owned it. I was just one of the horses in their chariot. அந்த ரதத்தை அவர்கள் செலுத்துவதாகவும் நான் வெறும் குதிரை, அதில் பூட்டப்பட்ட குதிரை. என்னை இழுத்து பிடித்து சாட்டையால் 2 கொடுத்து அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு உரிமையும் ஒரு ஓனர்ஷிப்பும் காட்டினாங்க. More than a couple of people. More than a couple of times. And அது மனதை நெகிழ வைத்ததுன்னே சொல்லலாம். Your quality time with your family would have got greatly reduced due to this quotidian habit. How did you face reluctance irundada? How did you overcome the guilt? Guilt irundada due to this? Over time, people understand. Life is a sequence of compromises. You do something, I don't agree with it, and then over time, I kind of agree with it, and you come halfway, I go halfway. அது மாதிரியே தான் நடந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன். Apart from your family members, வேற யாரெல்லாம் inspiration, important co-passengers in this 500 episode journey? Every one of the people who has been commenting on my YouTube channel, and all those who work in the background, இன்டர்வியூக்கு வந்ததா இருக்கட்டும், வீடியோ தம்ப்நெயில்ஸ் பண்ணி தந்தவங்களா இருக்கட்டும், என்னை எழுப்பி ஒரு 10:30 மணி நைட் ஆயிடுச்சுன்னா ஏன் இன்னும் வீடியோ வரல அப்படின்னு கேட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சவங்க, அவங்க கூட I am indebted to them, because that the life of a creator is a pretty lonely life. Not many people understand them அப்படிங்கிற நினைப்பிலேயே அவங்க இருப்பாங்க. அந்த லோன்லி லைஃப்ல ஒரு சின்ன ஜன்னலை திறந்து ஒரு லைட்டை போட்டு டேய் ஓடுதா வண்டி அப்படின்னு கேட்டுட்டு போற அந்த 2 செகண்ட், you don't know how much uplifting the creator feels when that happens. Please do that. What habits have you left behind with a heavy heart for maintaining this consistency? எல்லாரையும் மாதிரி எனக்கும் டிவி பார்க்க பிடிக்கும், எனக்கும் சினிமா பார்க்க பிடிக்கும். PS4 பயங்கரமா பைத்தியமா ஆடுவேன் கேமு. அதெல்லாம் பல வருஷங்களாச்சு பண்ணி. அப்பவே நான் சொன்ன மாதிரி எவ்ரி எஸ் இஸ் 100 நோ. 100 நோக்களை வச்சு நான் உங்களை நோக்கிறேன். In what ways has this habit helped you in your day-to-day life? Parenting, job, interpersonal skills? Yeah. As I already said, the external pressure has made me be on my toes all the time. எப்பவுமே கையில் ஒரு நோட் பேட், டிஜிட்டல் நோட் பேடோடு இருப்பேன். ஃபியூச்சர் கியூ போட்டுடலாமா இதை அப்படின்னு. என் பையனோட சினிமா பார்த்துட்டு இருப்பேன், திடீர்னு நிறுத்திடுவேன், ரீவைண்ட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ எடுப்பேன். அப்பா என்னப்பா அப்படிமா, கொஞ்சம் நில்டா இது நான் கோட்டிடியனில் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வரும் அப்படின்னு. ஐ ஹவ் டன் தட். You become a 1,000-eyed beast, constantly taking in information, and that helps you என்ன walk of life இருந்தாலும் சரி. I think when you absorb, you actually live 1,000 proxy lives அப்படின்னே சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் எழுதின புத்தகத்தை படித்தாலோ, ஒருவர் இருக்கும் ஊரை போய் சந்தித்து அந்த ஊரில் இருந்துட்டு வந்தாலோ ஒரு ப்ராக்ஸி லைஃப்பை லிவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி லைவ்ஸ் லிவ் பண்ணுறது has widened my perspective, and the few things I do, I think I do them better because of Quotidian. What should one do to figure out one's calling? In the start with why அப்படினு சொன்னீங்களே, what is it for me அப்படிங்கறதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Can you give us some tips அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க 2-3 பேர். இந்த following a footsteps முதல்ல விடுங்க சார். ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க, கடற்கரை, தண்ணீர், மணல், பாதங்கள் தெரிகின்றன. அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்கள் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எங்கே இருக்கும்? இட் வில் பி ஆன் தெம், ரைட்? யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆன் அ பாத் யுவர் ஓன். த ஒன்லி திங் தட் யூ ப்ராபப்ளி கேன் லேர்ன் இஸ் வாட் மிஸ்டேக்ஸ் நாட் டு டூ. எந்த தவறுகளை அவாய்ட் செய்வது அப்படிங்கிறது வேணால் நீங்கள் கற்றுக்கலாம்.
But following the footsteps and emulating a personality or a person's achievement, அதெல்லாம் அந்த காலத்தோட முடிஞ்சு போச்சு. இன்னைக்கு the pace of change in every person's life, brought in by technology, brought in by globalization, brought in by our culture of instant gratification, clearly means நீ ஒரு புத்தகத்தை படித்தோ, ஒரு சினிமாவை பார்த்தோ, ஒருத்தரை சந்தித்தோ, அவரை மாதிரி நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது probably is the worst mistake you would do. If you are a creator and you are interested in creating something, it's probably a bad idea to create something like Quotidian. I hope you get the point. Quotidian is created by me after looking around and realizing எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ண தெரியாது, எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ண ஆசை இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் வந்தது தான் Quotidian. இதை நீங்கள் காப்பி அடிச்சிங்கன்னா you are not going to succeed even as much as I have, because this is my way of doing things. All I would encourage you hence to do is find out what is your unique way. உன்னுடைய calling என்ன, உன்னுடைய purpose என்ன, உன்னுடைய why. Start with why. எத்தனை பேசியிருக்கோம் அதை பற்றி. அந்த why, who do you want to reach and why, அங்கே ஆரம்பிச்சிங்கன்னா all these other techniques, skills, tips and tricks, they'll fall in place. All the best for your own YouTube channel. இந்த கதையெல்லாம் இருக்கட்டும், உன் சொந்த கதையை கொஞ்சம் சொல்ல. நீ எப்படி, how did you find out, how did I figure out the why? When I had a formative experience at college, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா காலேஜுக்கு போய் ரொம்ப மோசமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவான போது அப்போ எனக்கு புரியல. பட் அதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக அடிபட்டு முழுகி எம்பி காப்பாற்றப்பட்டு உயிர் கொடுக்கப்பட்டு புத்துயிர் கிடைத்து அதில் முன்னேறி வந்த போது when I look back, I just want to be the teacher that I didn't have. எனக்கு கிடைக்காத ஒரு ஆசிரியரா நான் யாருக்காவது இருக்கலாமா is my journey to my why. Yeah, I am sure you are not a person who was a topper in school and who dropped out of IIT Madras, and so your why is going to be very different from mine. And so all the best again. Thanks a lot. இவ்வளோ நேரம் எங்களோட இருந்ததுக்கு. 501 is coming round the corner. சொல்லிடலாமா? நாளைக்கே வருதுங்க. Be ready. Thank you.